So you're welcome to come for a visit. Так что приезжайте. Okay, so we will continue now reading the Antya-lila. А мы с вами продолжаем читать Антилилу. So we will continue now. We're in chapter 14. Глава 14. So we're beginning at 12, text 12. Сегодня 12 текст мы читаем. Actually, we'll go to, we'll read text 11 first. Но сначала еще раз прочитаем 11 текст. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Tati Vishvas Kari Shuna Bhaver Varnan Haibe Bhaver Gyan Paiba Premadan. Please hear faithfully this description of Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic emotions. Thus you will come to know of his ecstatic love, and ultimately you will achieve love of Godhead. Послушайте же с верой описание экстатических переживаний Шри Чайтаньи Махапрабху. Это поможет вам понять его экстатическую любовь, и в конечном счете вы сами обретете любовь к Богу. Krishna Maturai Gele Gopriye Dasa Hoilo Krishna Vichede Prabhurse Dasa Upajilo. When Sri Chaitanya Mahaprabhu felt separation from Krishna, his condition exactly corresponded to that of the gopis in Vrindavan after Krishna's departure for Mathura. Чувства разлуки с Кришной, которые испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, были в точности подобны тем чувствам, которые переживали гопи Вриндавана после того, как Кришна уехал в Мадхуру. Uddhava darshane yaiche radar vilapa krame krame hoilo prabhur se unmad vilap. The lamentation of Srimati Radharani when Uddhava visited Vrindavan gradually became a feature of Sri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental madness. Сетования, наподобие тех, которым предавалась Шримати Радхарани, когда Удхава посетил Вриндаван, со временем стали одним из проявлений трансцендентного безумия Шри Чайтаньи Махапрабху. Radhikar bhave prabhur sada abhiman se bhave apanake hoy radha gyan. Sri Chaitanya Mahaprabhu's emotions exactly corresponded to those of Srimati Radharani when she met Uddhava. The Lord always conceived of himself in her position and sometimes thought that he was Srimati Radharani herself. Чувства, которые испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, ничем не отличались от эмоций, которые переживала Шримати Радхарани, когда встретил Удхаву. Господь ощущал себя на ее месте и иногда считал себя самой Шримати Радхарани. Purport. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that the purport of the word abhiman or self-conception is that Sri Chaitanya Mahaprabhu thought himself to be in the position of Srimati Radharani and always ready to render Krishna service in that way. Комментарий. Как объясняет Срила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, слово «абхиман»
представление о самом себе, указывает на то, что Сри Чайтанья Махапрабху ставил себя на место Шримати Радхарани и в этом умонастроении всегда стремился служить Кришне. Although Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, he assumed the complexion and emotions of Srimati Radharani and remained in that status. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху сам Кришна, он перенял цвет тела и эмоции Шримати Радхарани и всегда находился в этом состоянии. He never assumed the complexion or status of Lord Krishna. Он никогда не принимал цвет тела или умонастроение Господа Кришны. Of course, Krishna wanted to experience the role of Srimati Radharani. That is the original cause of his assuming the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Разумеется, Кришна сам захотел почувствовать себя на месте Шримати Радхарани. Такова изначальная причина того, почему он принял образ Шри Чайтаньи Махапрабху. Therefore, pure Vaishnavas never disturb Sri Chaitanya Mahaprabhu's conception of being Srimati Radharani. Поэтому чистые вайшнавы никогда не мешают Шри Чайтаньи Махапрабху считать себя Шримати Радхарани. Unfortunately, at the present time, a group of so-called devotees maintain that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the enjoyer and that they are enjoyers as well. К сожалению, в настоящее время есть группа так называемых преданных, которые отводят Шри Чайтаньи Махапрабху роль наслаждающегося и себя тоже считают наслаждающимися. They have actually deviated from devotional service to the Lord. На самом деле они сошли с пути преданного служения Господу. Sri Chaitanya Mahaprabhu manifested himself to show that cultivation of love for Krishna and separation is the easiest way of success for all living entities. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, чтобы показать, что переживание любви к Богу в разлуке с Ним – самый легкий путь к успеху для всех живых существ. Despite this fact, there are some theosophists who declare that because Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, such cultivation is easy for him, but difficult for the living entity, and that one can therefore approach Krishna in any way he likes. Но, невзирая на этот факт, находятся так называемые теологи, которые утверждают, что поскольку Шри Чайтанья Махапрабху сам Верховный Господь, ему легко находиться в этом состоянии, а обычным живым существам это трудно, и потому каждый волен идти к Кришне так, как ему больше нравится. To nullify this idea, Sri Chaitanya Mahaprabhu demonstrated practically how one can achieve love of Krishna by adopting Srimati Radharani's mood in separation from Krishna. Опровергая это представление, Шри Чайтанья Махапрабху показал на своем примере, как обрести любовь к Кришне, приняв умонастроение Шримати Радхарани в разлуке с Кришной. So very important that we always remain in the mood of servants of Krishna. Очень важно постоянно поддерживать в себе умонастроение слуги Кришны. Servants of the servants of the servants of Слуги, the servants of Krishna. слуги слуг Кришны. As Chaitanya Mahaprabhu said, Gopi Bhartur Padakamala Das Anudas Anudas, I am the servant of the servant of the servant of the servant of the milkmaids of Braja, of the Lord of the milkmaids of Braja. Как говорил Господь Чайтанья, я слуга, слуги, слуги Господа, покровителя пастушек Враджи. And we should not consider ourselves as being the enjoyers. И уж точно мы не должны считать себя наслаждающимися. Prabhupada criticizes here. Unfortunately, at the present time, a group of so-called devotees maintain that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the enjoyer and that they are the enjoyers as well. Как отмечает в комментарии Шрила Прабхупада,
К сожалению, в настоящее время есть группа так называемых преданных, которые отводят Сри Чайтанье Махапрабху роль наслаждающегося и себя тоже считают наслаждающимися. We were recently reading just last time how Bhaktivinoda Thakur had identified 13 kinds of 13 classes of apasampradayas. Мы в предыдущий раз с вами читали о том, что Бхактивинод Такур выделяет 13 апасампрадай. So many of these groups, they have this mentality that they are enjoyers, they can behave as they like. They'll just go on chanting the names of the Lord, but their mood is not of being servant of the servant of the servant, but of being enjoyer. И у многих из этих групп как раз проявлено умонастроение наслаждающихся. Они повторяют тоже имена Господа, но делают это, как им заблагорассудится, и вот в этом проявляется их настроение наслаждающихся. So that mentality is actually a great hindrance to progress in spiritual life. Вместо того, чтобы быть слугой, слуги. И вот это настроение наслаждающегося — величайшее препятствие в духовной жизни. So we are the followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and we should remain in the shelter of the Lord and His mood. Мы последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, и мы должны принять прибежище у этого его настроения и у самого Господа Чайтаньи. But at the same time, we cannot imitate Lord Chaitanya's manifestations of ecstatic emotions. При этом не нужно пытаться имитировать экстатические переживания Господа Чайтаньи, But rather remain humble and faithful servants of Guru and the Guru Parampara. нужно быть смиренными и скромными слугами духовного учителя и гуру Парампары, Humble servants of the Vaishnavas. и смиренными слугами вайшнавов. And in this way, one can always take shelter of Lord Chaitanya and Lord Krishna. Тогда мы всегда сможем находиться под покровительством Господа Чайтаньи и Господа Кришны. Divyon made aiche hoy, ki iha vishmoy, adirudha bhave divyon mada pralap hoy. Such is the state of transcendental madness. Why is it difficult to understand? When one is highly elevated in love of Krishna, he becomes transcendently mad and talks like a madman. Таково состояние трансцендентного безумия. Неужели это так сложно понять? Тот, кто достиг высот любви к Кришне, впадает в трансцендентное безумие и говорит как безумный. Etasya mohana kyasya gatim kam apyupeyusa brahmabha kapivaichitri divyon mada itiryate udkurna chitra jalpadyas tadbheda bahavo mata. When the ecstatic emotion of enchantment gradually progresses, it becomes similar to bewilderment. Then one reaches the stage of astonishment, Vaichitri, which awakens transcendental madness. Udgurna and Chitrajalpa are two among the many divisions of transcendental madness. And this, I say, purport, it is the quotation from the Ujjvala Nilamani. Когда экстатическое чувство влюбленности усиливается, оно начинает напоминать смятение. За этим следует состояние крайнего удивления, вайчитри, которое пробуждает в человеке трансцендентное безумие. Удгурна и читраджалпа
Два среди многих других проявлений такого безумия. Комментарий. Это цитата из Уджвала Ниламани, Стаи Бава Пракарана, 174. So this is a quotation from one of Srila Rupa Goswami's books. Уджвала Ниламани – это один из трудов Рупы Госвами. And he's sometimes known as the Rasacharya, the Acharya who could explain and reveal all the intricacies of transcendental mellows, transcendental rasas. Рупу Госвами называют раса Ачарьи за его умение раскрыть все тонкости трансцендентных рас. And of course, he's especially known for his book Bhakti Rasamrita Sindhu, which is means the ocean of the nectar of the rasas of bhakti. Самое главное, самое известное произведение Рупы Госвами – это Бхакти Расамрита Синху, что буквально переводится как «океан нектарных вкусов бхакти». Or nectar of devotion, Prabhupada has called his summary study. Шрила Прабхупада свою книгу, свое изложение этого труда назвал «Нектар преданности». Ek din Mahaprabhu Koryachin Shayan Krishna Rasalila Kori Dekila Svapan. One day while he was resting, Sri Chaitanya Mahaprabhu dreamed he saw Krishna performing his rasa dance. Однажды Шри Чайтанья Махапрабху увидел во сне, как Кришна танцует танец раса. Tribanga Sundar Deha Murali Vadan Pitambar Vanamala Madan Mohan. Sri Chaitanya Mahaprabhu saw Lord Krishna standing with his beautiful body curved in three places, holding his flute to his lips, wearing yellow garments and garlands of forest flowers. He was enchanting even to Cupid. Шри Чайтанья Махапрабху увидел Господа Кришну. Он стоял, изогнувшись в 3 местах, и прижимал к устам флейту. На нем были желтые одежды и гирлянды из лесных цветов. Он был так прекрасен, что мог пленить самого Бога любви. Here, this verse has many names of Krishna. В этом стихе встречается несколько имен Кришны. Tribanga Sundar, the beautiful threefold bending form. Трибанга Сундар Кришна, который изящно изогнулся в 3 местах. Murali Vadan, with the flute in his mouth, playing a flute. Мурали Вадан – это Кришна, поднесший губам флейту. And Pitambar, wearing yellow garments. Амбар – это Кришна, носящий желтые одежды. Vanamala or Vanamali, that's wearing forest flower garlands. Ванамали – Кришна, который носит гирлянду из лесных цветов. And Madan Mohan, the enchanter of Cupid. И Мадана Мохан – это тот, кто пленил Бога любви. Mandali Bande Gopigan Korina Nartan Madhye Radha Sahanache Rajendra Nandan. The gopis were dancing in a circle, and in the middle of that circle, Krishna, the son of Maharaj Nanda, danced with Radharani. Гопи водили хоровод, а посередине Кришна, сын Махараджа Нанды, танцевал с Радхарани. Deki Prabhu se rase avishta hoila Vrindavane Krishna painu e gyan koila. Seeing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu was overwhelmed with the transcendental mellow of the rasa dance, and he thought, now I am with Krishna in Vrindavan. Это зрелище переполнило Шри Чайтанью Махапрабху трансцендентным блаженством танца раса. Он подумал, наконец-то я вместе с Кришной в Вриндаване. Prabhu Vilamba Deki Govinda Jagaila
Jagile Svapnagyan Hoilo Prabhu Dukhi Hoila. When Govinda saw that the Lord had not yet risen, he awakened him. Understanding that he had only been dreaming, the Lord was somewhat unhappy. Заметив, что Господь спит слишком долго, Говинда разбудил его. Господь понял, что это был всего лишь сон, и огорчился. Dehabhyasi Nitya Kritya Kori Samapan Kali Jai Koila Jagannath Darshan. Sri Chaitanya Mahaprabhu performed his customary daily duties, and at the usual time he went to see Lord Jagannath in a temple. Шри Чайтанья Махапрабху закончил выполнять свои ежедневные обязанности и, как обычно, отправился в храм посмотреть на Господа Джаганатху. Yavat Kal Darshan Korina Garuder Pache Prabhurage Darshan Kore Lokalake Lake. As he viewed Lord Jagannath from behind the Garuda column, hundreds and thousands of people in front of him were seeing the deity. Господь стоял за колонной Гаруды, глядя оттуда на Господа Джаганатху, а перед ним стояли и смотрели на божество тысячи людей. Uriya ekstri bride darshana parma Garude Chade Deke Prabhur Skande Padadiya. Suddenly, a woman from Orissa, unable to see Lord Jagannath because of the crowd, climbed the column of Garuda, placing her foot on Sri Chaitanya Mahaprabhu's shoulder. Неожиданно одна женщина из Арисы, которая не могла за толпой увидеть Господа Джаганатху, вскарабкалась на колонну Гаруды и оперлась ногой на плечо Шри Чайтаньи Махапрабху. Dekiya Govinda Ashte Vyaste Strike Varjila Tare Namaite Prabhu Govinde Nishedila. When he saw this, Chaitanya Mahaprabhu's personal servant Govinda hastily got her down from her position. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, chastised him for this. Увидев это, слуга Чайтаньи Махапрабху, Говинда, поспешно стащил ту женщину вниз, однако Шри Чайтанья Махапрабху отчитал его за это. Purport: because Garuda is the carrier of Lord Vishnu, he is the supreme Vaishnav. Комментарий. Поскольку Гаруда носит на себе Господа Вишну, он великий Вайшнав. Therefore, to touch his body with one's feet or to climb the column of Garuda is certainly a Vaishnava aparad, an offense to a Vaishnava. Поэтому касаться его ногами или взбираться на колонну Гаруды, несомненно, является Вайшнава апарадхой, оскорблением Вайшнава. The woman was also offensive to Krishna by putting her foot on the shoulder of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Женщина нанесла оскорбление также и Кришне, поставив ногу на плечо Шри Чайтаньи Махапрабху. Seeing all these offenses, Govinda very hastily made her get down. Неудивительно, что Говинда поспешил стащить ее вниз. So this is a common in the temples in South India, also Orissa, Jagannath, that there is a Garuda Stamba, a column of Garuda at the back of the temple. В храме Джаганатхи в Пуре, а также в многих храмах Южной Индии напротив алтаря устанавливается колонна Гаруды, Гаруда Стампа. We don't see it much in North India or Bengal. В Северной Индии, в Бенгалии такое встречается редко. Although in Mayapur, the devotees have put a Garuda out in the courtyard. А вот в Майпуре преданно установили Гаруду, но не в алтарной, а снаружи у входа в храм. Anyway, since he's a great Vaishnava or supreme Vaishnava, as said here, that's why he
he's at the back of the temple having darshan of the Lord all the time. Как отмечает здесь Шрила Прабхупада, Гаруда — великий вайшнав, поэтому его изваяние ставят напротив алтаря, чтобы он мог получать даршан Господа. And he's always ready to take the Lord wherever he might like to go. И к тому же он всегда наготове вместе с Господом куда-нибудь полететь, отправиться, куда тот захочет. Mm. So here, as Prabhupada's mentioning in the purport, technically this woman was committing serious aparads. Шрила Прабхупада пишет здесь, что технически эта женщина совершила вайшнава аппаратку. Offenses to Garuda and offenses to Mahaprabhu also. Она нанесла оскорбление как Гаруде, так и Махапрабху. But Mahaprabhu took a different viewpoint. Но сам Махапрабху на это смотрел иначе. Adivasya estrire na koro varjan karuka jatesta jagannath darashan. Sri Chaitanya Mahaprabhu said to Govinda, "O Adivasya, uncivilized man, do not forbid this woman to climb the Garuda Stamba. Let her see Lord Jagannath to her full satisfaction." Шри Чайтанья Махапрабху сказал Говинде: «О Адивасья, нецивилизованный человек, не запрещай этой женщине взбираться на гору Достамху. Пусть она в волю насмотрится на Господа Джаганатху». Purport for another explanation of the word Adivasya, refer to Antya-lila chapter 10, verse 116. Комментарий. Значение слова «адивасья» объясняется в 10 главе Антилилы, стих 116. Yeah, here, I'll read that verse. Мы сейчас Prabhu kohe adivasya dukkha kahemane keba ki diache taha anaha ekane. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, "Why are you so foolishly unhappy? Bring here to me whatever they have given you." Сейчас мы прочитаем перевод этого стиха, 10.116. Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Глупец, зачем ты предаешься скорби? Принеси сюда все, что они тебе надавали». This was when, the devotees would bring all kinds of prasadam from Bengal with them to give to Chaitanya Mahaprabhu. Как вы помните, преданные, приходя из Бенгалии, приносили Господу Чайтанье прасад. So they would give it to Govinda to give to the Lord. Они его отдавали Говинде и просили, чтобы тот передал его Господу. And they would say, "Please arrange that the Lord will surely eat this prasadam." И говорили: «Пожалуйста, убедись, что Господь съел этот прасад». So Govinda would present the prasadam and say to Chaitanya Mahaprabhu, "This has been given by such and such devotee." Говинда приносил этот прасад Господу Чайтанье и говорил: «Вот тебе передал прасад такой-то и такой-то преданный». The Lord, however, would not eat it. He would simply say, "Keep it in storage." Господь Чайтанья, однако, прасад этот не ел и говорил Говинде: «Ну, пожалуйста, отложи его». So Govinda kept accumulating the food. As soon it filled a corner of the room. И так у Говинды копился и копился этот прасад, и скоро целый угол комнаты был заставлен этим прасадом. There was quite enough to feed at least 100 people. Там было достаточно, чтобы накормить 100 человек. All the devotees asked Govinda with great eagerness, "Have you given Sri Chaitanya Mahaprabhu the prasadam brought by me?" И преданные спрашивали Говинду: «Как ты передал Господу Чайтанье прасад от меня?» When the devotees questioned Govinda, he had to tell them lies. И когда преданные задавали такие вопросы Говинде, ему приходилось их обманывать. Therefore, one day he spoke to the Lord in disappointment. Поэтому в какой-то момент он в расстройстве обратился к Господу.
Many respectable devotees headed by Advaitacharya make a great endeavor to entrust me with varieties of food for you. Он сказал, многие почтенные преданные, начиная с Адвайта Ачарьи, стараются передать тебе различные угощения через меня. You do not eat it, but they ask me again and again, how long shall I go on cheating them? How shall I be freed from this responsibility? Ты ничего из этого не ешь, а они не перестают расспрашивать меня. Сколько еще мне обманывать их? Как мне избавиться от этой обязанности? So then Mahaprabhu replied, Adivasya, why are you foolish and unhappy? Bring me here whatever they have given you. И вот на эти слова Говинды Господь Чайтанья отвечает, используя слово «адиваси» или «глупец». Он говорит, «Глупец, зачем ты предаешься скорби? Принеси сюда все, что они тебе надавали». So Bhaktivinoda Thakur in the purport, Bhaktivinoda explains that the word Adivasya refers to one who has been living with another for a long time. Комментарий к этому стиху прочитаем. Шрила Бхактивинода Такур объясняет, что слово «адиваси» означает «тот, кто жил с другим человеком долгое время». Govinda was addressed as Adivasya because he had been living with Chaitanya Mahaprabhu for a long time, whereas other devotees who were mostly new would come and go. Говинда здесь назван Адивасия, поскольку он жил со Шри Чайтаньей Махапрабху на протяжении очень долгого времени, тогда как другие преданные, в большинстве своем начинающие, просто приходили и уходили. In effect, the Lord told Govinda, since you've been living with me for a long time, you should not be foolishly disappointed in this situation. Bring all the food to me, and you will see that I can eat it. Поэтому Господь, по сути, сказал Говинде, «Ты уже давно живешь со мной, и потому тебе не пристало расстраиваться из-за таких пустяков. Неси все угощения сюда, и ты увидишь, как я все съем». So here again, Mahaprabhu has used this word, but the translation given here is uncivilized man. И вот в сегодняшнем стихе Господь снова использует это слово «одевайся». Здесь Шрила Прабхупада переводит его как «нецивилизованный человек». Generally in India, the word adivasis is used commonly in India to refer to tribal people. Ага, обычно вот это слово «одевайся», оно в Индии довольно распространено, используется применительно к дикарям, к племенным жителям. Yes, Adivasi means the original inhabitants, the tribal peoples. Одевайся, то есть абориген, такой изначальный житель данной местности. Mhm. So it's a kind of, chastisement from the Lord, but also it's a kind of, familiar, affectionate way that he addresses Govinda. То есть, с одной стороны, это ругательство, с другой стороны, это знак такого фамильярного, теплого отношения Господа к его слуге Говинде. Aste vyasti se nari bhumite namila Mahaprabhuri dekitana charana vandila. When the woman came to her senses, however, she quickly climbed back down to the ground and seeing Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately begged at his lotus feet for forgiveness. Однако сама женщина, опомнившись, быстро спустилась на землю и, увидев Шри Чайтанью Махапрабху, тотчас припала к его лотосным стопам, прося прощения. Tara arti deki prabhu kohite lagila, eta arti jagannath mori nahi dilo. Seeing the woman's eagerness, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Lord Jagannath has not bestowed so much eagerness upon me. Видя рвение этой женщины, Шри Чайтанья Махапрабху сказал, Господь Джаганатха не дал мне такого же рвения, как у нее. Purport, the woman was so eager to see Lord Jagannath that she forgot she was offending the feet of a Vaishnav by climbing the column of Garuda. Комментарий. Женщина так сильно хотела увидеть Господа Джаганатху, что решила забраться на колонну Гаруды, забыв, что тем самым оскорбляет Вайшнава.
She also neglected to consider that by putting her foot on the shoulder of Sri Chaitanya Mahaprabhu, she offended the Supreme Personality of Godhead. Ей также не пришло в голову, что, опираясь ногой о плечо Шри Чайтаньи Махапрабху, она наносит оскорбление Верховной Личности Бога. These are both grievous offenses that displease the Supreme Lord and the Vaishnavas. И то, и другое было серьезным оскорблением, способным вызвать недовольство Верховного Господа и Вайшнавов. She was so eager to see Lord Jagannath, however, that she committed all these offenses obliviously. Однако она так хотела увидеть Господа Джаганатху, что совершила эти оскорбления, не отдавая себе отчета в том, что делала. Sri Chaitanya Mahaprabhu praised her eagerness. Шри Чайтанья Махапрабху похвалил ее рвение. He regretted that Lord Jagannath had not bestowed such great eagerness upon him. И посетовал на то, что Господь Джаганатха не наградил таким же великим рвением его. So Lord overlooked these offenses, seeing the bhakti and eagerness of that lady. Господь Чайтанья не обратил внимания на эти оскорбления при виде такой бхакти, такого рвения этой женщины. Jagannate avishta ihar tanumana prane moraskande padadyache tahonahijane. She has fully absorbed her body, mind, and life in Lord Jagannath. Therefore, she was unaware that she was putting her foot on my shoulder. Ее тело, ум и сама жизнь были целиком сосредоточены на Господе Джаганатхе, поэтому она даже не понимала, что стала мне на плечо. Aho bhagyavati e vande ihar pai ihar prasadi aichi arti amar vahai. Alas, how fortunate this woman is. I pray at her feet that she favor me with her great eagerness to see Lord Jagannath. О, как же удачлива эта женщина! Я молюсь у ее стоп о том, чтобы она даровала мне такое же горячее желание лицезреть Господа Джаганатху. Purvi ashi jabe koilo Jagannath darashan Jagannate deki shakshat Brajendra Nandan. Just previously, Sri Chaitanya Mahaprabhu had been seeing Lord Jagannath as Krishna, the son of Maharaj Nanda, in person. Прежде, когда Шри Чайтанья Махапрабху смотрел на Господа Джаганатху, он видел в нем самого Кришну, сына Махараджа Нанды. Svapner darashana veshe tadrupa hoilaman jahantaha deke sarvatra murali vandan. Becoming fully absorbed in that vision, Sri Chaitanya Mahaprabhu had assumed the mood of the gopis, so much so that everywhere he looked, he saw Krishna standing with his flute to his lips. Поглощенный этим видением, Шри Чайтанья Махапрабху настолько погружался в настроение гопи, что везде, куда бы ни посмотрел, видел Кришну, прижимающего к устам флейту. Ebe jadi strire deki prabhur bhaya hoilo Jagannath Subhadra Balaramer Starup dekila. After seeing the woman, the Lord's external consciousness returned, and he saw the original deity forms of Lord Jagannath Subhadra and Lord Baladev. Но, увидев эту женщину, Господь вернулся во внешнее сознание и стал видеть божества в их изначальной форме, как Господа Джаганатху, Субадру и Господа Балараму. Kurukshetri deki Krishna Aichi Hoilaman Kaha Kurukshetri Ailan Kaha Brindaban. When he saw the deities, Lord Chaitanya thought he was seeing Krishna in Kurukshetra. He wondered, have I come to Kurukshetra? Where is Vrindavan? Увидев божества, Господь Чайтанья подумал, что видит Кришну на Курукшетре. Он удивился. Неужели я на Курукшетре? А где же Вриндаван? Okay, well,
going to enter into some more emotional pastimes. So I think we'll leave that for next week, Дальше next time. начинается описание таких очень эмоциональных игр, поэтому мы прибережем их до следующей недели. Any questions here? Пожалуйста, ваши вопросы. Вот у меня первый вопрос есть такой, вот последний это. Yeah. Подвисло у вас интернет, внимательно вас пробую, не слышно. Стих, что касается возвращения во внешнее сознание Господа. Я говорю, вот Что-то плохо вас слышно. слышно, да? Да, плохо слышно. Плохо слышно? Давайте Ого. еще раз. Я говорю, вот последний стих, последние два стиха, предпоследний стих, где Господь возвращается во внешнее сознание. Угу. И вопрос в чем? В вопросе как раз связь. Вопрос не слышно. И здесь говорится, успокоиться, интернет не поймет. Да. А вопрос заключается в том, что Господь возвращается во внешнее сознание и при этом видит изначальную форму Господа Джаганатхи, Субадры и Господа Баларама. Почему имеется в виду изначальную форму? Что это значит? Почему это внешнее сознание, не внутреннее? In first verse it is said that after seeing the woman, the Lord's external consciousness returned, and he saw the original deity forms of Lord Jagannath, Subhadra, and Lord Balaram. What does it mean that he returns to external consciousness, and why those forms of the Lord are called original deity forms? Well, what does it mean he returned to external consciousness? The two verses previous to that explain that he had been seeing Jagannath as Krishna, and everywhere he looked, he saw Krishna standing with his flute to his lips. Ну, что касается того, что такое вернулся во внешнее сознание, еще двумя стихами раньше говорится, прежде, когда Шри Чайтанья Махапрабху смотрел на Господа Джаганатху, он видел в нем самого Кришну, Махараджа Нанды. Куда бы он ни посмотрел, он видел Кришну, прижимающего к устам флейту. Just as previously also, when he was dreaming, he saw Krishna performing the rasa dance. И еще раньше мы прочитали, что во сне Господь Чайтанья увидел, как Кришна танцует танец раса. And we'll be, as we read through the next few chapters, that there are many instances where the Lord, he enters into the pastimes of Krishna and loses external consciousness. И дальше мы будем с вами в последующих главах читать о том, как Господь Чайтанья входит, погружается в игры Кришны и при этом утрачивает внешнее сознание или способность оценивать происходящее. So this is just one of such instances. Это просто один из таких эпизодов. But then, he comes back to external consciousness. He sees that he's in the temple and he sees the deities, Jagannath, Subhadra, Baladev. И потом он возвращается в внешнее сознание, видя, что он находится в храме, перед ним божества Джаганатхи, Субадры и Баладевы. Now, why Prabhupada's put the word original? It's not in the Bengali. Что касается слова «изначальные формы божеств», почему Шрила Прабхупада здесь его употребил, в бенгальском тексте его нет.
So, I can't say exactly why he's done it, but, perhaps it's just to illustrate that, he's again seeing the deity forms and not the actual, not seeing Krishna with his flute everywhere. Насколько я понимаю, изначальная форма означает, что он увидел божества вот в том виде, в каком они стоят в храме, а не увидел вместо Джаганатхи Кришну с флейтой в руках, как вот до этого происходило. I mean, the word original, you can, in English, I suppose you can understand it in different ways. Ну, вот это слово изначальное можно по-разному понять. I think here in this case, it's just to illustrate that, he's again, in one hand, he was seeing Krishna everywhere with his flute to his lips. And then again, he's come back to external consciousness and he's seeing the deity forms or original deity forms. Это слово подчеркивает, что после такого видения Кришны с флейтой Господь Чайтанья видит божества, как они установлены в храме, поэтому говорит в их изначальной форме. И Гуру Махарадж, еще вот у меня вопрос насчет Говинды. Господь называет его нецивилизованным, потому что он не смог распознать в этой женщине, не увидел ее настоящий мотив. То есть он посчитал ее это оскорблением с точки зрения правил и предписаний, да? Можно сказать так. Is it so that Lord Chaitanya called Govinda uncivilized man because Govinda couldn't recognize the true motive of that woman and considered what she was doing to be an offense? According to rules and regulations. То есть в соответствии с правилами. Да, то есть это как следование правилам ради самих правил. Because this woman was transgressing rules and regulations, and transgressing them is the same as following them just for the sake of following. Не женщина, а Говинда увидел ее именно в таком контексте, что она совершила оскорбление, то есть это Говинда совершает оскорбление в адрес этой женщины, получается. So it's not that the woman is offending, committing offense. It is Govinda who is committing offense by seeing this woman in a wrong perspective. Well, I don't know that we should interpret it as Govinda's committing offenses. Но я не уверен, что здесь нужно такой смысл вкладывать, что это Говинда совершает оскорбление. I mean, you could, maybe you can interpret like that, but I think it's just more of a little bit chastisement that Mahaprabhu is appreciating her bhakti, her eagerness to see Jagannath, and he's not taking offense, so he's just mildly chastising Govinda. Может быть, конечно, и так можно истолковать, но, скорее всего, просто Господь таким образом так мягко ругает Говинду и подчеркивает рвение и преданность этой женщины, ее горячее желание видеть Господа Джаганнатху. То есть на трансцендентном уровне, как мы знаем, Господь в духовном мире, Он не принимается там оскорблений, даже когда какие-то мальчики-пастушки забираются на плечи Господа или побеждают Его, потому что это трансцендентные игры. И здесь как бы Господь расценивает ее действия тоже на трансцендентном уровне и видит в этом вот это рвение, оно как бы приравнивается к тому, что эта женщина вышла за пределы материальной концепции как бы. In transcendental world, the Lord is not accepting any offenses when his coward boy friends are climbing on him. So in this case, this woman
transgressed material designations, and is it so that the Lord didn't accept her offense in a similar way, like he's not taking offenses in spiritual world? Yeah, I think we can consider like that. Да, можно и так сказать. It's very interesting, Guru Maharaj, because it's encouraging by hearing this type of pastimes. It's very much deeper pastimes. You can say, yes, I am feeling this. That's why I'm mentioning this moment. And she is a great Vaishnavi. Скажите по-русски сами. Ну, то есть это очень вдохновляет, потому что это такая вот именно игра Господа. Он показывает, что вот женщина, она как бы совершает эту лилу, ну, то есть это величайшая Вайшнави, то, что обладает таким рвением видеть Господа. Вот. И продолжение этого вопроса можно еще спросить тогда. Иногда некоторые преданные тоже проявляют рвение, например, когда тоже в Чайтанье Чаритамрите есть, когда Гададхара пандит стоял впереди, а сзади стоял, не помню кто, и хотел увидеть Господа в танец, и пытался отодвинуть Гададхара пандита, и Гададхара пандит дал ему такую хорошую пощечину за то, что тот... Вот иногда бывает у преданных тоже такие моменты, когда они проявляют рвение, но не всегда это, можно сказать, на таком трансцендентном уровне происходит, да, или как? Вот. Sometimes devotees also show some great eagerness. For example, there is an incident in Chaitanya Charitamrita when the Lord was dancing, devotees were looking at him, and one of the devotees who couldn't see the Lord, he tried to move Gadadhara Pandit, who was standing in front of him, and Gadadhara gave him I think it was Srivas Pandit. Srivas Pandit, wasn't it? And he gave him a slap. Srivas Pandit, wasn't it? Может быть, это Srivas Pandit все-таки был? Yes, correct, Guru Maharaj. Yes, correct. Yeah, Hare Krishna. So the question is it so that sometimes this eagerness shown by devotees is not always correct? Well, yes, maybe so. Sometimes it's and it's a fine line how to understand in various situations. But in any case, in other circumstances, and as Govinda was thinking, it was offensive, and by usual standards, it is offensive. But Mahaprabhu, he saw the internal bhakti and motivation of the lady, and therefore he disregarded the formalities. Ну да, бывает и такое, вообще эту грань очень непросто порой провести, как в этой ситуации. Говинда по внешним признакам счел поведение женщины оскорбительным, а Господь Чайтанья смотрел глубже и видел ее мотивы, ее бхакти, поэтому не считал ее поведение оскорблением. So, judging these kind of things, can vary on a case-to-case basis, presumably. Поэтому судить о таких вещах нужно отдельно в каждом конкретном случае. Можно задать вопрос? Ага, yeah. Хари Кришна, Гуру Махарадж, я Ладжик Девитаси, ваша ученица. Скажите, пожалуйста, если нас, например, оскорблят преданные, так ненароком, случайно, и можем ли мы попросить Господа Кришну, чтобы Он простил их и чтобы они не получили реакции? If some devotees offend us not intentionally, is it okay if we pray to the Lord for them so that they will not get sinful reactions for that? Yeah, that's all right. Vaishnava is a well-wisher of everyone. Ну да, потому что Вайшнав доброжелатель всех и каждого. Of course, we also hope Krishna will help them not to make offenses
in the future. If it's necessary that Krishna gives them a little chastisement, well, that's up to Krishna. С другой стороны, мы бы хотели, чтобы они в будущем не совершали больше таких оскорблений, поэтому если Кришна захочет им вдруг преподать какой-то урок, ну, Кришне виднее. Да, спасибо. А еще можно спросить, Гуру Махарадж, а как нам научиться тоже не обижаться, чтобы не таить в душе, чтобы не было как тяжести, когда, ну, например, нам кажется, что-то неправильно кто-то делает, и чтобы забыть сразу, и чтобы, ну, как чувствовать, что преданные все хорошие, что они делают все искренне, и не замечать недостатков. Как это научиться делать? How can we learn not to resent, not to feel ourselves offended when somebody is offending us, and not to consciously think about this, just to leave it. How to say that again? What was the beginning of the question? How to not to feel aggravated, when not to feel hurt when somebody is offending us, and just let it go. How to learn to do this? Chant Hare Krishna attentively. Надо внимательно повторять Харе Кришна. And, you know, always cultivate the mood that you're a servant of the servant of the servant of the Vaishnavas. Не взращивать себе настроение слуги Вайшнавов. Champakalata, Mataji. Чампакалата. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот здесь в 14 стихе Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда, в этот мир, чтобы показать, что переживание любви Богу в разлуке с Ним самый легкий путь к успеху для всех живых существ. И в то же время говорится, что обретение любви к Богу — это настолько редкий дар, что получить освобождение на планетах Вайкунхи гораздо легче. Оно, освобождение, идет прямо по следам. А тут вот самый легкий путь. Как это понять? Стих еще раз, пожалуйста, я его открою. 14 стих. У нас это 353 страница. Глава 14, стих 14. Да. Это In the purport, right? в каком абзаце комментария я читаю? А вот, к сожалению, в настоящее время и вот немножко пониже. Ага, сейчас я английский переключу. Second paragraph, I see. Yes. In verse 14, in the second paragraph of the purport, Srila Prabhupada says that cultivation of love for Krishna and separation is the easiest way of success for all living entities. То есть, с одной стороны, здесь Шрила Прабхупада пишет, что это самый простой путь, да? А ваш вопрос в том, еще раз, в чем? Что говорится, на планеты Вайкунхи попасть легче гораздо, чем обрести любовь к Богу. Это настолько трудный путь. И обрести, тут сказано вообще, самый легкий путь к успеху для всех живых существ. So it's said here that is the easiest way of success for all living entities. But on the other hand, it's known that it's easier to attain Vaikuntha planes than to develop pure love of the Lord. So it seems to be not the easiest way. How to understand this? Well, it's not so easy to attain the Vaikuntha planets. На самом деле на Вайкунх тоже не так просто попасть. And especially in the Kali Yuga, because, I mean, the attainment of Vaikuntha is generally through worship in awe and reverence, worship of Lakshmi Narayan, as we see, especially in the Ramanuja Sampradaya, if we go to the temples of South India, the very high standard of deity worship in awe and reverence. Особенно в Кали-югу нелегко попасть на Вайкунха. Для этого нужно поклоняться Господу в умонастроении
почтение, благоговение, поклоняться Лакшми-Нарайне, как мы видим, это происходит в Рамануджа Сампрадае, в южноиндийских храмах, где очень такое изысканное поклонение идет по очень высоким стандартам. So Sri Chaitanya Mahaprabhu did make Krishna consciousness easily available for the masses of people in Kali Yuga by distributing the chanting of the holy names of Krishna. А Шри Чайтанья Махапрабху делает сознание Кришны легко доступным жителям Кали-юги через повторение святых имен Кришны. So that path is a simple path. It's an easy path. Вот этот путь простой. And you know, he's also, because there are also other reasons for Mahaprabhu's appearance, as explained in the beginning of Chaitanya Mahaprabhu, that Krishna wanted to, you know, taste the love that Radharani had for him. Но кроме этого есть и другие причины явления Господа Чайтаньи, как объясняется в начале читания Чаритамриты. В частности, Господь хотел ощутить ту любовь, которую питает к нему Шримати Радхарани. Taste the sweetness of that love. Those are confidential reasons for Mahaprabhu's appearance. Хотел познать сладость этой любви, и таковы сокровенные причины его прихода в этот мир. But still it comes as a whole package together with the Harinam Sankirtan process. So, you know, that mood of separation, that mood of the Radharani and the gopis is the mood that Chaitanya Mahaprabhu has. So he's made that accessible also to his followers. Но все это нам досталось в комплекте, и вот это сокровенное чувство разлуки, и Харинама Санкиртана, и вот эта вот разлука, которую Господь Чайтанья сделал доступным нам и доступным своим последователям. Большое спасибо, Хари Кришна. Okay, so I think I'll finish here today. Нам пора уже закругляться. Last question. Can I? Гуру Махарадж, я очень быстро спрошу. Вот насчет этого Адиваси, я хотел спросить, а может быть, можно так понять, что это слово Господь сказал, ну, дикарем назвал, за то, что Говинда, он не имеет достаточной веры в Господа, то есть он не понимает, что Господь все контролирует. Может быть, из-за этого он сказал Адиваси? Could it be so that Lord Chaitanya called Govinda Adivasya and civilized man because Govinda didn't have enough faith in the Lord and didn't understand that the Lord is the one who is controlling everything which is going on? Well, could be so, but we ought to be careful how we, you know, interpret these things, and but that's a possible. Может быть, и так. That's a possible facet of the interaction, we can say. Может быть и так, и такая грань их общения вполне могла быть, но в целом нам нужно быть поаккуратнее с нашими интерпретациями того, что написано. Я думаю, я имею в виду, чтобы нас научить, чтобы мы всегда помнили, что Господь все контролирует. I said this in the sense that it's a lesson for us, so that we could remember always that the Lord is the one who is in control. Yes, that's all right. Ну да, хорошо тогда. Thank you so much, Guru. Guru Maharaj, this point, I am sorry, please. This point that cultivation of love for Krishna in separation is the easiest way of success for all living entities. It seems for me like because this why is it easiest way? Because maybe because we are already in separation with the Lord. We're already in separation, and in this in our condition, so we can only think about Lord
And the separation already is here. We should not means why it's called like its easiest way. Maybe because of our condition, our position is like that. What can you say about that? This particular purpose is given by Prabhupada. Может быть, культивирование чувства разлуки является самым простым путем, потому что мы и так разлучены с Господом, в двух словах, если. Is it so, Guru Maharaj? Так ли это? Ducks playing on the pond. Утки играют в пруду. This morning I saw a scorpion actually here. А утром я здесь видел скорпионы. Let's have a look. Супер природа, Гуру Махарадж. Очень здорово. Scorpion. It seems to be a dangerous place. Yeah. There's all sorts of creatures here. Spiders and oh, there's all sorts of creatures here. There's maybe hundreds of kinds of ants. Тут одних муравьев, наверное, 100 видов. They always attacking each other. Друг на друга они еще нападают. Any Anyway. snakes, Guru Maharaj? Any snakes? Yeah, there's snakes here too. Ну, тоже есть. In this park, but it's been a few years. But you know, I just came near one tree and suddenly a snake, you know, thin green snake shot up the tree. Пару лет назад в этом же парке я к одному дереву подхожу, и вдруг какая-то зеленая змея взбирается на дерево при мне. And one evening, you know, I was driving back from the city and into the village, and there was a huge snake right across the road, gigantic, you know. А как-то раз я вечером из города вот к себе в деревню ехал на машине, и посреди дороги гигантская змея лежит поперек. From complete one side to the other, you know. От одной обочины до другой. But it's the only time I've seen snakes. Ну вот это вот был случай, когда змея я видел. Yeah, it's if you're afraid of snakes and insects, it's maybe not the best place here. Если вы боитесь змей и насекомых, то лучше не жить в таком месте. Yeah, Vaninath. Well, yes, I mean that's a point that we could consider or accept, that we are already in separation. But I think the main thing is that, you know, that was Sri Chaitanya Mahaprabhu's mood. That was the reason why he appeared. And but at the same time, he has the external reason of giving the Harinam process, which is the simplest and most effective process in Kali Yuga, and offenses are forgiven. There, you know, by his mercy, many offenses can be overlooked. Что касается вопроса Ванинатхивасу Прабху, то да, можно и так это понять, что мы уже разлучены с Господом, поэтому этот культивирование разлуки, оно естественно. Но основной момент заключается в том, что чувство разлуки – это вот то, что сюда привело Господа Чайтанью, в дополнение к его желанию распространить санкиртану. И санкиртана является самым простым методом, потому что она не требует никаких сложностей нет, и в процессе повторения святого имени нам прощаются оскорбления. Okay. Okay, Guru Maharaj, thank you. All right. Thanks to everyone. Спасибо всем. We plan to have again Bhagavatam class on a Monday, and Wednesday Chaitanya Charitamrita class again.
А в среду по читанию Чаритамриты. Джай, Гуру Махарадж. Чаритамрита ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Hari Bol. Bo. Guru Maharaj ki jai. Jai. Hare Krishna. Харе Кришна, дорогие преданные. Спасибо, дорогие преданные. Харе Харе Кришна. Кришна. Харе Кришна. Харе В понедельник, может быть, кто-то сможет переводить тоже, потому что я вот смотрю, здесь слабенький интернет, мы в Чите сейчас находимся за городом. Очень Так хороший что- интернет, не надо, не надо. Сейчас во время лекции я несколько раз отключался, и как-то и не было. Так. Ничего, потерпим, потерпим. Как у вас дела? Как у вас кончилось все там? Или еще Нормально. продолжается? Нормально. По городам путешествуем. Я понял. Еще продолжается? Да, так оно целый год. Да. Угу. Ну ладно. Камчатки, Владивосток, Хабаровск, Благовещен, сейчас вот в Чите.